உலகில் மார்பக புற்றுநோய்க்கு அடுத்து பெண்களை அதிகம் அச்சுறுத்தும் உயிர்கொல்லியாக கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் விளங்குகிறது. ஆண்டுதோறும் உலகளவில் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் இந்நோயால் இறக்கின்றனர். 15 முதல் 44 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களிடையே ஏற்படும் இந்நோய் மலேசியாவை பொறுத்தமட்டில் 3வது அதிக ஆபத்தாக உள்ளது. இருப்பினும் இது குறித்த விழிப்புணர்வு பெண்களிடையே இன்னும் குறைந்தே காணப்படுவதாக மலாயா பல்கலைக்கழக நிபுணத்துவ மையத்தின் மகப்பேறியல் ஆலோசகரும் மகப்பேறு மருத்துவருமான டாக்டர் யோகிதா குணசேகரன் தெரிவித்தார். So cervical cancer is caused by a virus called HPV or human papilloma virus. HPV is very common. If you go out into the community and ask anyone who's had even one time sexual exposure, you do a screen for them. 80 to 90% of men and women may have had HPV at some point of their life. But in a year, with good immunity, we're able to get rid of the infection on our own. But we're very well versed with COVID. We know so many of our friends and families who've had COVID before, but you also know a lot of them got rid of the infection on their own very easily. But you also know some of them who had prolonged cough, they had difficulties in recovering after COVID. It's the same thing with HPV. While we are able to get rid of the infection, there are some small community that are not able to get rid of the infection. When you have HPV as an infection, you don't know that you have it because you've got no symptoms. You just go on having a normal life. But if you're not able to get rid of the infection, within 10 to 15 years, if it stays in the cervix, it then can cause cervical cancer. So the progression is very long, but if you're not able to get rid of the infection, then it becomes a problem. கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கான முதன்மை காரணம் ஹியூமன் பெப்பிலோமா எனப்படும் HPV வைரஸ் என்கிறார் இவர். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த HPV வைரஸ் எந்தவித அறிகுறிகளையும் காட்டுவதில்லை. எனினும் இந்த வைரஸ் முன்கூட்டியே கண்டறியப்படாவிட்டால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் மீறி கட்டுப்பாடில்லாமல் 10 முதல் 15 ஆண்டுகளில் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயாக உருமாற வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். இவ்வாறு ஆபத்தான HPV வைரஸ் கண்டறிய மிகவும் எளிதான HPV ஸ்கிரீனிங் எனும் சோதனையை செய்ய வேண்டும் என்று அது குறித்து விளக்கம் அளிக்கிறார் டாக்டர் யோகிதா. Cervical screening is something that's very, very important. We advise women aged 30 and above to start having HPV screening. It's very simple. What we used to do in the past was we used to do pap smears. But when we look at data in Malaysia, we know only 30% of our women would have had a pap smear in their lifetime. And this is not supposed to be the way. Because we know cervical cancer can be prevented by early screening, vaccination and treatment. So women aged 30 should have their first screening using a HPV test. Now, the good thing about Malaysia is we allow our women to do their own screens. So you don't have to go to a doctor, be in a vulnerable position, have a speculum inserted into the vagina. So it's as easy as a little swab that the woman can now collect the swab on her own, insert it into the vagina, then replace it into the tube and pass it over to us. So if a woman's HPV test at the age of 30 is negative, then the next test she has is only 5 to 10 years from her first test, until the age of 65. HPV tests are now widely available in big hospitals, tertiary hospitals like UMMC, UMSC, other private hospitals. Also in clinic kesihatan where it is done free of charge, especially in Selangor area. So women can just go to the clinics and say that they want to have a HPV test done and they can do the test on their own. கருப்பை வாய் புற்றுநோய் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் அதற்கு அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு கீமோதெரபி போன்ற சிகிச்சை முறைகள் இருப்பதையும் குறிப்பிட்டார். எனினும் தடுக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கும் இந்த புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு முன்பாகவே HPV தடுப்பூசி, HPV ஸ்கிரீனிங் சோதனைகள் வழி இதிலிருந்து சாமர்த்தியமாக நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்று வணக்கம் மலேசியாவிடம் கூறினார். The first thing to understand is that having HPV does not mean you have cervical cancer. We just have to have a closer look at your cervix.
So we have a procedure called a colposcopy, and I'll explain to you what that is. It's a small examination where you come to the clinic as an outpatient. You get on the couch. We use our microscope to have a look at your cervix. Is put on a little bit of medication to see whether there are any changes, there's any thickening in the skin of the cervix that is caused by HPV infection. And if there is, we take a biopsy. A biopsy is a small little tissue that we take from the cervix, then we send it off to the lab. Now the lab will tell us, oh, this is normal or this is not normal. From there, we will then advise what type of treatment you would need. The procedure will take less than 15 minutes. You come in, you go off, you don't even have to be off work. It's that simple. And all this translates into us preventing our women from having cervical cancer and from dying from cervical cancer. But unfortunately, if someone comes with cervical cancer, what we do is first we stage the disease. For early cancers, we are still able to do surgery. Some surgeries are adequate. Some surgeries are not adequate enough. We still need to give chemotherapy and radiotherapy after. But if the cervical cancer, if the growth on the cervix is large enough, then we're not able to do surgery for the patient. Then we'll have to make the patient go through concurrent chemotherapy plus radiotherapy, and following that some surveillance. In UMSC, there are packages available for women to have HPV screening and HPV vaccinations. So if you want to have more information regarding this, you can visit the UMSC website where there are lots of information available. மருத்துவரை அணுகுவதன் மூலமாக முன்கூட்டியே இந்த HPV புற்றுநோய் திசுக்களை கண்டறிந்து ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அதனை குணப்படுத்தும் வாய்ப்பு அதிகளவில் உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். இப்புற்றுநோயை கண்டறிவதற்கு தேவையான சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கான நவீன தொழில்நுட்பம் கருவிகள் கொண்டு பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை மலாயா பல்கலைக்கழக நிபுணத்துவ மையத்திலும் வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிட்ட இவர் அது குறித்த விளக்கத்தையும் பெற மருத்துவமனைக்கு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றார். பெண்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை கவனத்தில் கொண்டு கண்டிப்பாக இந்நோய்க்கான பரிசோதனைகளை அவசியம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று டாக்டர் யோகிதா வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டார்.